নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ফেচবুক পেজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে এজন দ্বিতীয় প্ৰজন্মৰ অসমীয়া, এগৰাকী অসমীয়া নাৰী, এগৰাকী অসমীয়া মহিলা, যাৰ জন্ম হৈছিল লণ্ডনত আৰু যি এতিয়া কৰ্মসূত্ৰে আছে নিউয়ৰ্কত। আৰু এইগৰাকী অসমীয়া মহিলাই, যদিও তেওঁ দ্বিতীয় প্ৰজন্মৰ মহিলা, কিন্তু সকলো সময়তে বিদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অসমীয়া হোৱাৰ যি গৌৰৱ, সেই গৌৰৱ হৃদয়ত বান্ধি ঘূৰি ফুৰে। আৰু চাগৈ তেওঁ একমাত্ৰ অসমীয়া যাক মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে এৱাৰ্ড দিছে, তেওঁক সন্মান জনাইছে, লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড তেওঁ লাভ কৰিছে। আৰু চাগৈ তেওঁ ইতিমধ্যে মই জানালে প্ৰবলি একমাত্ৰ অসমীয়া। আমাৰ সৈতে প্ৰিয় দৰ্শক, মোৰ নাম পাৰ্থ বৰা আৰু আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে নিউয়ৰ্কৰ পৰা ৰীতা কাকতি শাহ। ৰীতা, ৱেলকাম টু দি শ্ব', আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। Thank you, নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। ইতিমধ্যে মই আপোনাৰ যি ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিলো আপোনাক, আপোনাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন, আপোনাৰ জন্ম হৈছিল লণ্ডনত, তাৰপিছত আপোনাক আমেৰিকাৰ প্ৰেচিডেণ্টে লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট দিছে। আমাক জনাওক আপোনাৰ কাম, আপুনি কি কাম কৰে যাৰ কাৰণে আপোনাক সেই স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হ'ল, আৰু বাকি আপোনাৰ অন্য কথাবোৰ আমাক জনাওক। ঠিক আছে, মানে মই লণ্ডনত জন্ম পাইছো, এডুকেশ্যন হ'ল তাতে। মই ইনভেষ্টমেণ্ট বেংকিঙত আগতে কাম কৰিছিলো। আৰু মই সৰু থাকোঁতে মা দেউতা সিহঁতে শুৱালকুছিৰ পৰা আহিছে। দ্য মেছেজ মানে কেনেকৈ মানুহক সহায় কৰিব লাগে, সেইটো সহায়টো মই সৰু থাকোঁতে শিকিছিলো। কেনেকৈ মানুহক সহায় কৰিব লাগে, নট জাষ্ট এবাউট বিজনেছ, কামো নহয়, বহুত বেছি আছে কেনেকৈ প্ৰগ্ৰেছ কৰিব লাগে, সেইটো মোৰ লগত সদায় থাকি গ'ল, সেইটো মেছেজটো। চ' মই ইনভেষ্টমেণ্ট বেংকিঙত কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিলোঁ। 10 বছৰ কাৰণে গোল্ডমান ছাক্সত কাম কৰিলোঁ লণ্ডনত। তাৰপিছত মই ইনভেষ্টমেণ্ট বেংকিঙৰ পৰা ফাৰ্মাচিউটিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীত ট্ৰান্সফাৰ হ'লোঁ, বিজনেছ ডেভেলপমেণ্টত আছিলোঁ। আৰু সেইটোৰ পিছত মানে মই নিউয়ৰ্কত গ'লোঁ। মই সদায় ট্ৰেভেল কৰিছিলোঁ, বিজনেছ ডেভেলপমেণ্টত আছিলোঁ। নিউয়ৰ্কত ছেটেল হ'লোঁ, বিয়া হ'ল তাতে। তাৰপিছত 2টা ল'ৰা ছোৱালী আছে এতিয়া, 7 বছৰ মোৰ ছোৱালী, 9 বছৰ মোৰ ল'ৰা, আৰু ছেটেল হ'লোঁ। তাৰপিছত মই নিজে বিজনেছটো খুলিলোঁ, সেইটোৰ নামটো উমা। আমাৰ ভগৱান উমাৰ নামটো পিছত উমাৰ নাম দিছোঁ। আৰু সেইটো মানে কাৰণটো কেনেকৈ গিভ বেক টু ছ'চাইটি, উমেনৰ কেনেকৈ এম্পাৱাৰ কৰিব লাগে, কনফিডেন্স কেনেকৈ বিল্ড আপ কৰিলোঁ। আৰু সেই বহুত মেণ্টৰিং আহিছিলে। আৰু সেইটো বাহিৰত মই বহুত মেণ্টৰিং কৰোঁ, বহুত সহায় কৰোঁ। সৰু ল'ৰা ছোৱালী পৰা ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টুডেণ্টছ, women, other মানে minority group আছিলে নিউয়ৰ্কত, US ৱাইড। তাৰপিছত আৰু পৃথিৱীত বেলেগ দেশ, আফ্ৰিকা, অসম, অষ্ট্ৰেলিয়া, বহুত দেশত মই বেলেগ কাম কৰোঁ। আপুনি উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাম কৰে। এতিয়া আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, আপুনি উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰাৰ কাৰণে আমেৰিকাৰ প্ৰেচিডেণ্টে আপোনাক কি ধৰণে এৱাৰ্ড দিলে, এৱাৰ্ডটোৰ নাম কি, এৱাৰ্ডটো কেতিয়া গ্ৰহণ কৰিলে, হোৱাট ইজ দেট এৱাৰ্ড অল এবাউট? ঠিক আছে, নামটো দ্য প্ৰেচিডেণ্টছ লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড। আৰু কাৰণটো মানে নিজে কামত নহয়, কিন্তু কামৰ বাহিৰত কি কৰা ছ'চাইটিৰ কাৰণে, কি ভলণ্টাৰী কাম কৰা, কি কমিউনিটি ছাৰ্ভিচ কৰা। আৰু মোৰ কামটো বাহিৰত বহুত কাম কৰোঁ, মানে উইমেনৰ কাৰণে মেণ্টৰিং, মানে উইমেন মানে ছাৰ্ভাইভাৰ, ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চৰ ছাৰ্ভাইভাৰ, উইমেন মানে incarcerated women, women মানে বহুত বেলেগত কাম কৰে, পইচা আজিবৰ কাৰণে। সেইবিলাক মানে মই বহুত সময় দিওঁ, কথা পাতোঁ, অলপমান মেণ্টৰ কৰি দিওঁ, কেনেকৈ সাহটো আহিব কাৰণে, কেনেকৈ ফাইনেন্সিয়েল ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ আমাৰ বহুত কাম এনেকৈ কৰোঁ US-ত আৰু বেলেগ দেশতো কাম কৰোঁ। অসমত কেনেকৈ অসমত কি কাম কৰিছে আপুনি উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে? আপুনি ক'লে অসমত আপুনি বহুত কাম কৰিছে। মই বহুত লেকচাৰ দিওঁ ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টুডেণ্টত। আৰু অসমৰ কাৰণটো মই ৱেষ্টাৰ্ণ ৱৰ্ল্ডত মই এডুকেট হ'লোঁ, মানে বিজনেছ কৰিলোঁ, মেথমেটিক্স, মেনেজমেণ্ট, ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট। বহুত বছৰ মই শিকি পাইছোঁ কেনেকৈ লিডাৰশ্বিপ কাম কৰিব লাগে, কেনেকৈ মানে এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ কাম কৰিব লাগে। বহুত এনেকৈ কাম কৰাৰ পিছত মই ভাবিলোঁ কেনেকৈ এইবিলাক মানে ৱেষ্টাৰ্ণ ফিলচফিজ ইষ্টত বেনিফিট কেনেকৈ কৰিম। চ' সেইটো মানে আইডিয়াটো আছিলে। আৰু মই লেকচাৰ দিওঁ, মানে কেনেকৈ মানে এম্পাৱাৰমেণ্টটো কি, লিডাৰশ্বিপ মানে কি, বহুত মানে স্কিল আছে, ইভেন ইণ্ডিয়াত শিকিব পাৰিব। মানে the practical side, the theoretical side, সেইটো চব আছে, very strong অসমত, very strong North East, very strong ইণ্ডিয়াত আছে। কিন্তু one thing lacking মই চাইছোঁ soft skills মানে confidence,
কেনেকৈ মানে self belief to আছে হেতু conviction to মই আনিব খুজিছো কেনেকৈ west to east আনিব পাৰো because এইবিলাক কথা very 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 important about future progress globalization how many অসমীয়া মানুহ বিলাক অসমীয়া জনে সবে অসমৰ কথা বুজি পাব সবে জানিব অসম is just not a small place in northeast India Ahmed is actually a world leader the most beautiful place the best tea in the whole world the best silk best pot in the whole world but the best people the best conviction and that is my aim Yes, right. Ako Abhinandan janaisu, congratulations for being awarded by the President of India. Our next question, one of the objective why I invited you to this interview is, মই ইতিমধ্যে ইন্ট্রোডাকশনত কৈছিলো আপুনি সেকেন্ড জেনারেশনৰ প্ৰবাসী অসমীয়া সেকেন্ড জেনারেশনৰ প্ৰবাসী অসমীয়া আপোনাৰ পিতৃ মাইগ্ৰেট হৈছিলে ইংলেণ্ডলৈ maybe back in 70s. As you told me, he is a doctor. You were born in London. Apuni Ohomor hoite, how are you connected to your motherland? How are you connected to Assam? Ohomor বিষয়ে আপুনি কেনেকৈ ফিল কৰে বা আপুনি দেখিছো মই আপুনি অসমীয়া কাপোৰ পৰিধান কৰি আছে গতিকে আমাক কক কেনেকৈ you are proud to be an Assamese? ঠিক আছে I mean compulsory মই any excuse মেখেলাটো পিনিব চেষ্টা কৰি হেতু excuse to লৈ লম so that's just one example my daughter doctor আছে Dinesh Chandra Kakati he's 69 at ahile London ma Bhavani Kakati বিয়া হোৱাৰ পিছত তাই মা settle হৈছে লণ্ডনত আৰু from day one মোৰ ভাইটিও আছে হি লণ্ডনত আছে আমি দুজনে বৰ্তাত কৰিলে অসমীয়া খানা খোৱা কেনেকৈ মানে বিহু চেলিব্ৰেট কৰিম শংকৰদেৱ কোন আছিলে সব মানে ভ্যালু বিলাক সৰুৰ পৰা আমি গম পাইছো every 2-3 বছৰ পিছত আমি সদায় শুৱালকুছিত গুৱাহাটীত তেজপুৰ ভিজিট কৰিলো আমাৰ relatives আছে তাতে কালচাৰ বিলাক আছে so really from a childhood এইবিলাক মানে আছিলে মোৰ heartত আছিলে so I never thought once wow how do I remember my Ohomia roots. Hodai asile, Hodai more is a part of me. So even nowadays, whenever whoever knows me, everybody knows I'm Ohomia. In the UK, in New York, there's so many Indian people here as well, people from other parts of the world. And even people in India, they even question, well, tell me about Assam. Who is Assam? What is Assam? I educate everybody. For me, it's an excuse to tell people about who we are. We're a strong part of the world. It's a force to be reckoned with, and it's any excuse for me. Mane Laura Swally, school of Takile, Bihu Homoyat, what Hodai out tate, Bihu Nasiku, Nariko Lauloza tate, so that everyone can sample what are these sweets, ki ebelak mitai, bonai ki tradition do. So I tell everybody about that. So for me, my Assamese heritage is a part of who I am. It's never something it's something I don't even think about. Great. প্ৰিয় দৰ্শক চাগৈ ৰীতা ৰিয়েল এম্বেছাডৰ অসমৰ এটা প্ৰশ্ন অসমত দেখা পোৱা যায় অসমৰ পৰা বাহিৰলৈ যিখিনি মানুহ গুচি গ'ল লাইক ইউ NRIs from Assam অসমৰ মানুহে প্ৰায় কমপ্লেইন দিয়ে যে তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষাটো ভালকে ক'ব নাজানে অসমীয়া ভাষাটো নিশিকে বা ক'ব নাজানে বা ফাৰ্ষ্ট জেনাৰেশ্যনে জানিলেও ছেকেণ্ড জেনাৰেশ্যনে নাজানে ল'ৰা ছোৱালীক নিশিকায় এইটো এটা অসমৰ মানুহে সেই ধৰণে ভাবে গতিকে আপোনাৰ কি ৰিয়েকশ্যন অসমীয়া ভাষা ক'ব কোৱাটোক লৈ আপুনি কি প্ৰতিক্ৰিয়া কি ৰিয়েকশ্যন দিব বিচাৰিব So more reaction first is more Ohomete only person hoy অলমান ভঙা সিঙা but doesn't matter more confidence আছে more heart আছে more Ohomar gole more Ohomete I practice more but the fact is it's just language to just নহয় বহুত বেছি আছে মানে how do you connect to your motherland are you proud of who you are when you go out and introduce Gora, do you say I'm Assamese or do you just say something else like oh I'm from India I come from Asia or you do not say anything that's the thing language is one and I personally think it's very important from childhood to learn but it's not the only thing there are so many other ways to stay connected and to give back to the motherland in different ways language is not just one thing right সেইটোৱে যদিও অসমীয়া ভাষা ক'ব নোৱাৰে বহু লোকে বা ক'ব ভাল অসমত যেনেকৈ অসমীয়া ভাষা কোৱা হয় তেনেকৈ তেওঁলোকে নোৱাৰিব পাৰে কিন্তু that doesn't mean that they are lesser Assamese they are spreading the message of Assam they are spreading the message of Assam the beautiful place across the world through English
through other language. হয় নে নহয়? Anyway, বৰ ভাল কথা ক'লে। মই আৰু এটা প্ৰশ্ন আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। Assamese diaspora. Assamese diaspora, you're born in London, আপুনি নিউয়ৰ্কত চাকৰি কৰে, you have so many things to give back to your motherland. So কেনেকৈ দিব পৰা যায়, কেনেকৈ কানেক্ট হৈ থাকিব পৰা যায় constantly with the people of Assam? So মানে বহুত methods আছে। আজিকালি আমি WhatsApp আছে, FaceTime আছে, বহুত এনেকুৱা whole technology, মানে just little things that count. Phone call এটা আছে, FaceTime এটা আছে, internet or Google কৰিব পাৰা. There's so many ways of just seeing what's going on in Assam, but also things like, how do you give back? Do you holiday ক'ৰবাত visit কৰিলে, where is the destination? Think about Assam, thinking about what is the beauty of the motherland? What are the things there? So ways of giving back is just and staying connected, yes, on the telephone, but also the language, and also just understanding what are your roots? How can you look at the heritage? Education system. For me, I try to give back by trying to see the education system and seeing what I can do to try and marry them together. But there's other ways as well. There's business, there's jobs, there's experiences. There's so many ways of staying connected. Nowadays, it's so easy to do that. The pandemic, COVID, everybody thinks it's a bad thing. But look at the things that come because of that. We're digitally connected now, right? You couldn't do these as much, but now you can. So let's take advantage of this digital connection. The whole world is more connected. So absolutely, you can be more connected to Assam. Yes, for that you need an ecology, you need a forum. You need to know who are the people out there in New York. And also people from the NRIs from Assam. They also will have to know their own state. Don't you think we need an ecology? We need a forum. Do you have such an idea? Are you connected to Assam through such forums? Exactly. I don't take there's an ecosystem. There is a tribe, a network, a support system. So when you go for the first time to another country, family, friends, people that maybe have traveled in the same profession as you, something like that. Me personally, I'm part of some different forums too. In London, I'm an ambassador, an overseas ambassador for the London Bihu Committee. So that's one way that I stay connected. We couldn't have Bihu because of COVID, but that's just one way. So I'm always spreading the word here about Bihu and London, things like that. Similarly here, I'm part of this like a northeastern, New Jersey and tri-state Ohomia Swali network, and I'm part of that. So things like that. It's a WhatsApp group. It's a way of staying connected. And then from an entrepreneurship forum, I'm a member of the Global Assamese Entrepreneurship Forum. So that's giving back, and we have regular sort of conversations with different experts from different parts of the world that have Assamese heritage. So things like that. There are always networks that you can be a part of. There's Bihu. Everyone celebrates Bihu. There is always something going on, and that's the way you can keep that connection. Yeah, great. And you told me you have written a book which is going to be launched on March 8th, International Women's Day. What is that book all about? Who is going to launch the book? Thank you, Dhanyabad, for mentioning the book. The book is called The Goddess of Go-Getting. And the purpose of the book is about empowerment. It's about feeling good. It's about confidence. So if you're a woman, if you are a youth about to explore the next stage in your life, this book is about how do you get that empowerment. But equally, it's about businesses. It's about leadership. There's a big message about how do you feel belonging? How do you mix cultures, community, and that cultivate that society together? So it's a really meaningful book. It is launching on the 8th of March, International Women's Day. It's going to be launched by Mr. Randhir Jaiswal, who's the Consul General of India in New York. So there's going to be a bit of a ceremony there and a launch event. So I'm excited. I hope others will enjoy the book as much as I enjoyed writing it. So yes, I'm sure this book is going to be a very resourceful book as far as women entrepreneurs are concerned. আৰু এটা প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিব বিচাৰিম. How do you see the difference of state of women in our country, particularly in Assam and in London or maybe in United States? Very good question. So here's the thing. There are always hodai cultural differences to Takiboy, even within Assam, with different levels of society, different states, whether you live in one place versus another, Upper Assam, Lower Assam, very different, right? Same in here, even America, people think that if you live on the east, things are much rosier, the grass is greener on the other side, so America must be better. It's the same sort of ethos. Ultimately,
It's about what is your value? How confident are you? What are you going to do with that confidence? And what is your support network? You know, we think now there are so many, we have Assamese role models now. Look at the Olympics, look at athletics. We have our own role models. And these are things that when they became role models, it was tough. You know, being a boxer, being like an archer, these are very, very tough things to do. There wasn't support. People would think, ki kam korise, wow, you know, swali mano eneke kam koriba na lage. This is what society tells us. But if you are good at something, you fight against it, and your family support you, you need some support, you can conquer anything. Now we have role models. Now look, other girls are coming up and they're feeling more powerful. It's the same thing. It doesn't matter if you live in America, if you live in the UK, if you live in Assam. You need that conviction, you need that confidence, you need that power to progress forward. Great. আমি অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব আপুনি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'লে আমাৰ অসমৰ মানুহ পৃথিৱীৰ এতিয়া বিভিন্ন জেগাত আছে আমাৰ সেই অসমৰ মানুহখিনিয়ে তেওঁলোকৰ যি অভিজ্ঞতা তেওঁলোকৰ যি এক্সপাৰ্টিজ তেওঁলোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স সেইখিনিৰে পৰা অসমৰ কাৰণে বহুতখিনি কাম কৰিব পাৰে যি ধৰণে ৰীতা কাকতি চাহে কৰি আছে আৰু সেই কাৰণে কেৱল অসমতেই নহয় পৃথিৱীৰ বিভিন্ন জেগাত তেওঁ কৰি থকা কামবোৰৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰেসিডেন্ট অফ আমেৰিকাই তেওঁ অনাৰ কৰিছে আৰু প্ৰবলি মই পুনৰ কৈছো প্ৰবলি তেওঁ একমাত্ৰ অসমীয়া যাক প্ৰেসিডেন্টে অনাৰ কৰিছে আপুনি বহুকেইটা সাজেশন দিলে আমাক এতিয়ালৈকে এটা ইকোসিস্টেম যি ইকোসিস্টেমৰ যোগেদি আমি এনআৰআই অসমীয়া সকলৰ সৈতে কানেক্ট হৈ থাকিব পাৰো আৰু আপুনি ইয়াৰে পথ প্ৰদৰ্শক হ'ব বুলি আশা কৰিলো কিন্তু এই মুহূৰ্তত আপোনাক এৰিব লাগিব আপুনি আমাক এইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো ধন্যবাদ আৰু নমস্কাৰ